ക്യാമ്പുകൾ, അതിനു പുറമെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ക്യാമ്പ്, അതെന്നും കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഓർമ്മിച്ചപ്പായി നൽകുകയാണ്. ഈ മാസം മാർച്ച് ഇന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ 7 വരെ 2019 ഏപ്രിൽ 7 വരെ സ്പെഷ്യൽ ആർമഡ് പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ നടത്തുന്ന SPC ചേഞ്ച് ലീഡേഴ്സ് മീറ്റ് 2019 ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഏതാനും സമയത്തിനകം ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും DAമാരിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള DAമാര്, DAമാര്, അതുപോലെ തന്നെ CPOമാര് എല്ലാവരും തന്നെ സീറ്റുകളിൽ വന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്. സീറ്റുകളിൽ വന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്.
Colleges, why not the SPC should be there in the colleges? That shows that actually there is actually some benefit they are getting. It is not a high. They are getting some benefit. Therefore the teachers, the parents, the students, they are coming and asking me that college they introduce channel sir. That we will sir take a call after some time. We are now concentrating. Only negative thing is that I always think this way. ഞാൻ കുറച്ച് ചില സമയത്ത് ഇമ്പാസൻ്റ് ആകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ 5,000 സ്കൂൾ കേരളത്തിലുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു 649 മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. We have reached only 649 out of 5,000 schools. So when we will be able to complete this? So I do not know, some new model has to be thought of so that all the children, all the schools in Kerala get this benefit of this extremely important, very rewarding program. This is what is my actually dream. I am sure that during my time it will not be possible, but all the young people, young leaders and young officers who are there, they should carry forward to see that all the schools get this benefit. And I will be actually interacting with you on a personal level, maybe in another 2-3 days. So you will be able to ask me questions and I can answer you. So ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല.
Let this camp be very successful. Governor, getting governor for a program is an aspiration by anybody in a state, and getting him, and that too on a holiday, that is on a Sunday, is also a great thing. And Honorable Governor has spared the time and brought Ma'am also. Madam is also here, and they will bless all of us. So this particular program will be successful. I also thank the media, the other parents, the teachers, and whoever is has come here to actually grace this particular function. I am sure this particular function will be extremely successful. Thank you very much. Thank you, sir. Now, before we proceed to the inaugural address, I would invite and thus request our Honorable Governor to light the lamp as per the tradition. Thank you, sir. I would also like to request the Honorable Governor to release the SPC series named Sanskriti to our student cadets. Thank you, sir. Of our appreciation on behalf of the Kerala Police, I would like the State Police Chief to give a memento to the Honorable Governor. Thank you very much, sir. Now, we would be grateful if, sir, you could kindly deliver the inaugural address. Shri Loknath Behra, IPS, State Police Chief, Shri Manoj Abraham, IPS, Additional DGP, South Zone, Shri P. Vijayan, IPS, IGF Police, Police Headquarters, Shri S. Ananda Krishnan, IPS, ADGP, Headquarters and Chairman Student Police Cadet Project, Shri P. Prakash, IPS, DIG, Armed Police Battalions, Shri Sanjay Kumar Garudian, IPS, Commissioner of Police, Thiruvananthapuram,
other officers of various categories, my dear student police cadets, in other words, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. It gives me immense joy to inaugurate the Change Leaders Meet 2019 of Student Police Cadets organized by Kerala Police. As we all know, the Student Police Cadet Project is a partnership initiative of the Departments of Education, Local Self-Government, Transport, Excise, Forest, Fire and Rescue Services, Kerala Sports Council and civil society. Let me begin by complimenting the leadership of the Student Police Cadet Project for the tremendous growth this movement has achieved in the last 9 years. This school-based youth development initiative, which was launched in August 2010 in 127 schools with just over 11,000 students, is now operational in 650 schools, covering over 53,000 girl and boy cadets in the state. And our state police chief, Mr. Behra, in his address has highlighted the training programs, etc. Definitely, undoubtedly, it will not only mold their future, it will give an example to other family members, other friends in the same school and outside also. The steady increase in the enrollment of students underlines the impact of the vision behind the Student Police Cadet Project. It also points to the great societal acceptance received by the noble vision of the Kerala Police to create a law-abiding, responsible, capable and inclusive India project. We can all be very proud that the Student Police Cadet Project of Kerala has become model for other states and even other nations to follow. I understand that the government of India decided to implement this program in all states and union territories from 2018. That for this matchless achievement goes to each and every student police cadet whose involvement, conduct in society reflects the true transformation of student into a responsible citizen. All you cadets are going through the best and the most energetic years of lives. This is a period of your transition from childhood into the role of citizens. In fact, there is nothing more powerful and promising than the potential youth. When you are young, you will be guided by innovative ideas that could change. I am certain that the training, value systems and orientation imparted to you through Student Cadet Project have endowed you with the heart, energy and selflessness needed to serve our society. Today, India has great hopes about its young people like you. India has the largest population of young people, and it is your duty to master the skills required to take advantage of this demographic dividend. When it comes to employment, our young graduates of the coming decades will have a lot of more opportunities. The preparation should start now itself, because
it is your generation which will be the graduates and postgraduates of the next decade. I am sure that the Student Police Cadet Project would equip you with the social awareness and life skills needed to build your future career. We ignore the fact that the young people are also a matter of severe concern, especially when we consider the increase in the involvement of children in crimes. Student life is also a time when youngsters are misguided into the practice of social evils including intolerance, substance abuse, deviant behavior, anti-establishment violence. As children, you must attain the courage to say a firm no to such temptations. In fact, the student police cadets can help other students in this matter. As you all know, by becoming a student police cadet, you are trained to evolve as future leaders committed to the task of helping in national development. You do not need to be elected or nominated as a leader to show your leadership skills. It is often said that leadership is a way of thinking, a way of acting, and most importantly, communicating in society. When I say communicating, I am not limiting to the way you people. I also emphasize the importance of the way you conduct yourself in our society. The idea of leadership involves the willingness to take up responsibilities which every young person must cultivate. Leadership does not confer authority on people. Instead, it puts the weight of responsibility and the need for ethical behavior. As a leader, you are responsible for your success as well as the success of those around you. True leadership qualities, innate capabilities, and give you the strong will to act against social evils. This transformation personality would also strengthen your commitment to your family, the community, and the environment. The involvement of the student police cadets in several activities has been noted by our society. I was happy to know about the digital empowerment of people at the grassroots level, which was carried through student police cadets. I have also seen student police cadets engaged in traffic awareness. Such social interactions provide a valuable education that classrooms can offer. I understand that this state level camp is conducted for molding the 600 best performing cadets to change leaders. Having successfully completed the police cadet training, you will now be expected to guide and support children by being young role models in our society. The richest treasure that you cadets would take home from this camp will be the message of social responsibility, empathy for weaker sections, concern for the environment. I hope you would pass the messages to other children and even elders so that you support the creation of a human and just society which will be guided by the respect for law
and respect for the rights of others. As change leaders, your role begins at your own homes. If you want to ensure equal rights for girls and boys, you must start by ensuring this quality in your own home, own houses. As student police cadets, you could also identify and help children who are facing emotional, behavioral, and psychological problems. Most importantly, you can help others to understand the safest and most effective use of information technology, because that is one area where our youngsters need real guidance. If you ask me about the best method to cultivate leadership skills, I would suggest a clear understanding of the fundamental duties provided in Article 51 capital A of our Constitution. I can assure you that a person who understands the essence of these duties will certainly be a leader in our society. I would like to conclude by requesting, in fact, from 5th September 2014, the day I assumed office, now I may have another 4 more months, I started asking all Rotarians, Lions Club in every district to prepare a small booklet. Maybe it may come only 2 or 3 pages. The fundamental duties mentioned in our constitution, only 11 duties. The children must aware of it. It speaks about how to respect national flag and national anthem, how to protect our public properties. If everyone is aware of it, I am not saying they cannot go and raise objection or agitate. They are free to go in front of Secretariat or to Raj Bhavan. But let them do it peacefully. Nobody should gets right to damage public property or affect the others' right. So after my suggestion, almost in many of the districts, these organizations, Rotarians and Lions Club, they have started printing these 3-page or 4-page 11 fundamental duties. I also requested to include preamble of our constitution. If preamble is known to our students, everyone claim that I am an Indian. You won't claim that I am a Malayali or Tamilian or Kannadiga. We must proud to say we are Indians. Then we can mention about our mother language and local. And fundamental duties in Malayalam language, I requested them to leave this booklet to all schools on the date when the school reopens after summer recess. So that's why here also I mentioned this knowing fundamental duties provided under Article 51 capital A of our Constitution. I would like to conclude by requesting all student police cadets to have their eyes and ears opened to the pulse of our society. I request them to make the best use of the educational opportunities offered by the schools by cultivating good habits, maintaining good friends, by cultivating good habits, maintaining good friends, by voicing your rights and by rights of others, you can attain the high position in life. You can also convince society that you are the greatest resources for the prosperity of our country. I compliment each and every one who engineered the State Police Cadet project and the organizers of the camp for conducting this function in a befitting manner. I once again greet all the student cadets and wish them the strength and confidence
to be the leaders of tomorrow. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. I am sure your impressionable words would cast a huge impact on our young cadets and follow what the SPC stands for, learning to serve. Before we proceed, let us take a few moments to pay our salute and remembrance to the brave martyrs of the Pulwama attack who lost their lives at the line of duty. We shall not let these lives go in vain as we stand erect to continuously deliver our services to the motherland. I request the Honorable Governor to light the chirag and the cadets to light the candle. As we move towards the conclusion of this program, I would request DIG, the Armed Police Battalion, Shri Prakash IPS, to deliver the formal vote of thanks. Honorable Governor of Kerala, Justice Right Sadasivam sir, Madam Governor, respected State Police Chief Lokman Tara sir, senior officers on and off the dais, teachers, drill instructors, dear student police cadets, police trainees, and all other colleagues, media friends. I am sure the 7-day camp, which has been planned very well, with a lot of great speakers, motivators, and planned in great detail from morning to night. I'm sure it's a great deal. നിങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ക്യാമ്പായിട്ട് മാറും. ഒരു നല്ലൊരു അകത്തുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു നല്ല മാറ്റമായിട്ട് മാറാനുള്ള നിങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. I take this opportunity to thank Honorable Governor Sadasivam sir. Sir has been involved as SPC programs, a lot of programs. In fact, district camps, state camps. This is not the first program sir has been in. And sir has raised the pertinent point of honorable duties. And we know there are so many cases in High Court and Supreme Court, Honorable Supreme Court, that everybody claims that nobody claims their duties, which is often the thought that comes to all of us.
And I think, sir, to none other than sir, it comes, and I think we should advise. And നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിന്റെ ഷീറ്റ് ഈ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ തരുമായിരിക്കും. ഈ അവസരം എടുത്തുകൊണ്ട് 600 കുട്ടികൾക്കും അത് നമ്മൾ ചെയ്യണതായിരിക്കും. അതെല്ലാവരും പഠിക്കണത് മാത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാവർത്തിക ചെയ്തതും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകണം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് I take this opportunity to all do that. Support this camp. Thank you, sir. Thank you very much for coming here and kindly considering to be coming here and being a part of I thank all our senior officers, including the respected police chief, all instructors, teachers, lot of colleagues have put in a lot of hard work to make this inauguration program, as well as the camp to be very successful. Media friends, everybody, I thank each and every one of you who has come here, who has intended to make this program. Thank you all. Thank you. As we end the inauguration function on a high note, this also sets the ball rolling for an exciting camp ahead. Now I stand up for the national anthem. ഹലോ DA-മാരും CPO-മാരും SPC അവിടെ ഇരിക്കുക. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നവര് സീനിയർ ഓഫീസർമാരല്ലാത്തവരാരും പോകണ്ട. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുക. പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരനും ഒരു പാത്രത്തിൽ കഴിച്ചു. അതിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ IGP ശ്രീ PV
സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് ടീമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട്. ഇത്തവണ അതിനു മുമ്പ് പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ SPC നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു വിഷ്വല് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം. മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് നാം കരകയറുകയാണ്. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രളയത്തെ നേരിട്ടു. പ്രളയം തിരിച്ചറിവുകളുടേതുകൂടിയായിരുന്നു. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകളില്ലാതായി. പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും ഒരു പാത്രത്തിൽ കഴിച്ച് ഒരു പായിൽ ഉറങ്ങി. സഹജീവി സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന SPCയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം പ്രളയകാലത്ത് നാം എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. കേരള പോലീസിനോടൊപ്പം 52,000-ഓളം വരുന്ന കുട്ടികളും രംഗത്തെത്തി. തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ കൂട്ടിവെച്ചും വസ്ത്രങ്ങളും ആഹാര സാധനങ്ങളും ശേഖരിച്ച് ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിച്ചും 1000-ഓളം വരുന്ന ക്യാമ്പുകളിൽ സുമനസ്സുകളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം വിളമ്പാനും വൃത്തിയാക്കാനും കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ വിനോദിപ്പിക്കുവാനും ഹൃദയം തകർന്നവർക്ക് കണ്ണുനീരൊപ്പുവാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ക്യാമ്പ് വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയവർക്ക് അവർ വീണ്ടും കൈമെയ് മറന്ന് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പുസ്തകം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ശേഖരിച്ചു നൽകിയും ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ കഴിയാതെ പഠനം മുടങ്ങിയവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഓരോ കേഡറ്റും അവരുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്തും നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ വളർന്നു വരുന്നു. ഇതിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ അടുത്ത ദിനങ്ങൾ പഠനത്തിന്റെയും പരേഡിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും ദിവസങ്ങളാണ്. പല ജില്ലയിൽ നിന്നെത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ ആശയങ്ങളും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇതുവരെ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കഴിവുകളുമെല്ലാം ഈ 7 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 8 ദിവസം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെയും എല്ലാം ദൃശ്യമാകാൻ പോകുന്ന ദിനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം പ്രധാന വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷന് ശേഷം കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ തവണ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കുട്ടികൾ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ തവണ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പെർഫോമ അഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ജില്ലകളിലെ ലിസ്റ്റ്